Why? Who did this? Why? Sir, मैं इतना परेशान था. कुटन തന്നെ A B C D E F G. Until you see her, you'll agree. Zoom, 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 zoom. A B C D E F G. Hello, I thought I'll show you what I got from Macmid. There was a sale there. It was a midnight sale. They usually have like makeup products that are also meant for like makeup artists. So I got some things and I thought I'll show you what I got. I got this makeup spray from Crayola, and the lady there said that it will last much longer. And I got these Ardell lashes. I don't really keep lashes. I actually don't know how to fix lashes, but I'm trying to learn. I don't wear them at all, but I would like to learn how to. So these are like very wispy and natural looking, so I got that. Then I got this makeup remover that actually removes makeup from your makeup brush. It is like really cool. I'll show you. Let's take this makeup brush, okay? This one's dirty, right? Like, grab some tissues or a cotton round, and it's from Europe, girl, I don't know, and you spray this onto here, okay, and you get the tissue bed, and you just swirl this makeup brush. See, the color sort of comes out. I mean, the staining on the brush doesn't go as much, but the product comes out. So if you're like a makeup artist and you are not able to change brushes in between that often, you can use this. It dries very quickly, so you can use that. This makeup sponge, it has a weird shape, okay? It is like very long and is tapered here, so it perfectly fits under your eye like that, and you can use the bottom to blend the rest of your face, but this, it will go perfectly under your eye, which is really nice. Like if you look at a regular sponge, it is this shape, right? And this is the other one. See the difference? But this is very bulky and this is very small and squish, so you can do that. So I got this set of makeup brushes. What else did I get? Makeup wipes, simply wet wipes. It was 1+1 free, so I just got that. And I got some oil absorbing sheet. Then this hairspray is the one that I use, Joe uses, everybody uses. So it's a very strong hold spray, and there was 1+1 free for this hairspray, so I got that. Then I got the makeup remover. This was also at a reduced price, so that I use anyway. So I got the MAC lip liner in this shade Chestnut. That's actually what I'm wearing. It's very, see, it's very close to the shade of my hyperpigmentation on my lip, and I like that. And it'll be a good base for very pale lipsticks that you can make it wear. And this is like a true brown, and the other shampoo one that I use is more like a reddish brown. This is like true brown, and I like that. So I really wanted to try these lashes, but I'm really bad at putting it, so I'll try someday and I'll show you. I managed to put the lash on. See the difference? Lash, no lash, lash. So today what we're going to do is we are going to clean out the fridge. There's a lot of expired things in it, and I want to start eating healthier. If you've seen my vlogs, you know how much my friends and I go out to eat. We eat a lot, so we're trying to be healthy. So as a beginning for it, we're going to clean out the fridge, take out the expired things, and fill it with nutritious food. In my previous vlog, we got an air fryer, so we'll be doing most of our cooking in it, so it's healthier. So that is the plan. I'm just putting it out there that ഇത് വീണ്ടും കാണുമ്പോൾ ഇത്തിരിയെങ്കിലും നാണം വന്നിട്ട് ഡയറ്റ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് അങ്ങോട്ടേക്ക് പറയുന്നത്. Okay, like another thing that I'm struggling with right now is hair loss, and so I got a new hair oil for hair growth and regrowth of hair and all of that. So I got a new hair oil. I'll show you. This is the hair oil.
Okay, it is watercolor organics hair oil for all hair types. So what I'm going to do is I'm going to apply this on my head. Of course, where else would I apply? I will put that on my hand, go clean so I can let it sit for at least 2 to 3 hours and then wash out my hair. This is my hair. Like, it used to be so thick and so pretty, but it's okay. We'll find a way to regrow. എല്ലാരും ഒന്ന് കൈകൊട്ടി കൊച്ചനെ കുട്ടൻ മാറ്റി ഞാൻ വിശ്വാസമില്ല. നിനക്ക് അവനെ നിന്നെ വിശ്വാസം ഇല്ലാത്ത നല്ല ഒരു കൊച്ചനെ മോളും കുട്ടൻ നട്ട കോവയ്ക്ക ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലുണ്ടായതാണ് ഗൈസ്. ദിസ് ഹോം ഗ്രോൺ. നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരുണ്ടല്ലോ കാണിച്ചുതരാം വീട്ടിൽ നട്ട് കണ്ട കണ്ട ഇനി ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ. ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് അമ്മാഞ്ചല്ലേ. ഇത് കണ്ട നല്ല നൈസപ്പനായിട്ട് വരും. ഇതൊക്കെ എവിടുന്ന പഠിച്ച്? അവളുടെ അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് നൈസപ്പൻ എൻ്റെ അപ്പൻ്റെ അടുത്ത്. കയ്യേ ഇവിടം വരെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ കത്തി പോയി. നീ വെളുത്തുള്ളി നന്നാക്ക് മിസ്റ്റർ എന്റെ കാര്യം കാര്യം കൊണ്ടാണ് ഭാഗത്ത്. അല്ല വരാപ്പുഴ മാർക്കറ്റിൽ പോണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കാല് രണ്ട് തലേ വെച്ചോണ്ട് ഓടണല്ല. അവൻ മറ്റേ സെലക്റ്റീവ് ആണ് അവന്റെ ഇത്. ചിലപ്പോ അവന് കാല് വയ്യ, ചിലപ്പോ അവന് എല്ലാം പറ്റും. ഇത് പതയാണ്. സോപ്പിട്ട് കഴിയാ കോവയ്ക്ക. അല്ല അതൊന്നുമല്ല, നിങ്ങളത് ശരിയായിട്ട് അപ്പുറത്തെ ഭാഗത്തും ചെയ്യേ. അല്ല ഇതിന്റെ പതയാ, ഇതിന്റെ പതയാ. ഒരു വൃത്തിയില്ല എന്താ എളുപ്പാക്കി തന്നാ പോരാ. ജീവിതത്തില് നമ്മളെല്ലാം എന്ത് ഈസി സാധനമാണ്, എന്നാലും ഒരു പഴയ ഒരു പുരാതന. ഈസി ഹോത്താ है ना वो सुंदर नहीं होता. What does that even mean? ആ വാക്യത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? അതായത് എളുപ്പപ്പണിക്ക് ഭംഗി ഉണ്ടാവൂല, പതുക്കെ പതുക്കെ കട്ട് ചെയ്യേ, അല്ലെങ്കിൽ പത വരും. എല്ലാം സത്യം പറയട്ടെ, ഇപ്പോഴാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ച് നോക്കണേ. കഴിഞ്ഞ തവണ ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചപ്പോ ശരിയായില്ല. കണ്ട ശരിയാവാത്ത സാധനം വെച്ചിട്ട് ആത്മവിശ്വാസത്തിൽ വന്നിരിക്കുകയുണ്ട്. പക്ഷെ എന്തപ്പോ ശരിയായില്ലേ, അതാണ് ആത്മവിശ്വാസത്തിന്റെ ഗുണം. കോകയ്ക്ക് കട്ടി വേണ്ട, എന്നാലാണ് മൂഞ്ചിയേ ഉള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ മൂഞ്ചി അങ്ങനെ എൻ്റെ മകൾ എളുപ്പത്തിൽ മുറിച്ച് സ്വന്തം കൈയും മുറിച്ച് തിരിച്ച് അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ശരിയാണെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നു. എന്നും ശരിയാണ്, എല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞ ശരിയാണ്. എളുപ്പപ്പണി മീൻസ് എളുപ്പത്തിൽ പണി കിട്ടും. അതുകൊണ്ട് ദയവായി നിങ്ങൾ ഈ ആൾക്കാർ പറയണൊന്നും കേൾക്കരുത്, കഷ്ടപ്പെട്ട് തന്നെ ജീവിക്കണം. എന്നാൽ ഈ വെളുത്തുള്ളി പൊളിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും മാർഗമുണ്ടോ? വെളുത്തുള്ളി കളയാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുക, വെളുത്തുള്ളി പൊളിക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വെളുത്തുള്ളി പൊളിക്കാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അൻവറായിട്ടിരിക്കുക. എന്ത് തണുപ്പുണ്ട് ഇവിടെ, സ്കാർഫ് ഇട്ടിരിക്കുന്നു. എന്റെ ഒന്നും ഇല്ല മോമോസ് ഉണ്ടല്ലോ മെക്കെയിൻ. അതെന്റെ ഞാനത് മൂത്തിടാൻ വേണ്ടി ഒരു ഐസ്. ഏതോ കാലത്ത് ഗുലാബ് ജാമുൻ ഇത് 2026 വരെ ഉണ്ട്, ഇത് കളയണ്ട. മേടിച്ചത് അല്ല, ഇത് ഡൽഹി. അത് ഇത് ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല, അത് നല്ലതാണ്. ഒരു ഡബ്ബ തരാമോടി.
नल्लोर डब्बा बटर इट होगा ना बटर ये वाला चीज को बंद करके रखने लायक हाँ यार के तिलना सामान तो ഇവിടെ വെറുതെ ഒരു തൊലി ഉരിഞ്ഞ നാരങ്ങ. Why? Who did this? Why? सर में इतना परेशान था കുട്ടൻ തന്നെ. അപ്പൊ ഇതിന് ഫോൺ പോലെ തന്നെ ഉപയോഗിക്കാം. പണിയെടുക്കണൊക്കെ ഇരിക്കും. ഇത് പറഞ്ഞോ ഫ്രിഡ്ജ് വെക്കണോന്ന്? പറയാറില്ല നമ്മളങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു. അമ്മ അങ്ങനെയല്ല കാര്യം പറയാറില്ല. അനാർ എത്ര വില? Since I was a kid, I've been legit. Hello. So we are going to the office to check on the construction. Do I have the same thing? I have the same thing in spray and gel form. Right. I have to change my top because, as usual, everything I eat is on my top. Change. I hope the transition worked. I don't know. This is my outfit. Track pants and a top. It also has some things on it, but that's all I have. Okay, so we're gonna go to the office. Bye. നിങ്ങൾ കുലിങ്ങല്ലേ? നിങ്ങൾ കുലിങ്ങി ലിഫ്റ്റ് പോവും. അതിന്റെ ആണെന്ന് അല്ലാതെ പഴത്തിന്റെ അല്ല ഒരു ഇങ്ങനെയല്ല. ഉണ്ണിയപ്പത്തിന് കുറച്ചുകൂടി എണ്ണ വേണം. എണ്ണയില്ല. Hello, it is the next morning. That's it for this week's weekly vlog. Thank you so much for watching. And I'm also thinking of posting short form content because that's the content that does well on YouTube. So if you want to see that, please give a thumbs up and I will be looking more into it. Okay, bye. ഇന്ന് അവർക്ക് ഷേക്ക് മേടിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഷേക്ക് കുടിച്ചില്ല, തൊട്ട് നോക്കില്ല, ടച്ച് പോലും ചെയ്തില്ല. കാരണം എനിക്ക് സങ്കടവും ആ കുടിച്ച അയ്യോ ഞാൻ 3 ദിവസം പഞ്ചസാര കഴിച്ചില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്